kutulemesa kamba buli bamusera butono ne mukama katonda bakoye mukama katonda koye nyewe nyokola mukanga onekera kuboho ne mukaza nasala ne I, Chagulanyi Sentamu Robert, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Aboterevu oli kumukutu gagadde feels exclusive bwetusinzira okubanga tukuweereza munauganda ndaba mukaseera kaneno nyongera kubanga temuna enkwebaza eyavaayo nobeeranga osubscribinga ku mukutu gagadde awo tusinzira okubanga tukusembereza ensonga semasonga sesonza abeerawo mukubanga temunange ndikwetikiranga nobeeranga obiraba oba nobeeranga obyekkaanya katambi ako kentandise nako embeera temunange yasage simanyi gwe gyowangalira amagye oba oyinza okubanga oyitaba ku maddembe beeyisiza batya wabula ate nsobola okugamba nti lwogezawo kubanga otambulira mu bitundu ebyenjawulo abasajja bakulu bo nsobola kugamba nti ate munnange security bagifudde tight mu ngeri emuko oba endala katambi ako kenkujiddewo oba kentandise nako akamukulembeze wa kibiina kya National Unity Platform era ate munnange alayira ennaku za mwezi zali 11 July ate munnange alayira okubanga omubaka agenda okubanga addako ku saidize ekya Donderi era n'abeera nga ate munnange entebe yagitwala mu mbeera bwetyo yali mu parliament enkulu y'eggwanga lyattu Uganda era n'abeera nga ate munnange ayanyirizibwa mu bukulembeze bw'osobola okugamba ate munnange oyayingirira politics ng'ali mu mbeera eri active akale no bwatyo yavaayo era n'abeera ng'abaweereza abantu b'ekyaddondo akatambi ako kajjukiza bangi era nsobola kugamba nti abangi mu kaseera kaneeno bakaba maziga naddala ate munnange ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bagamba nti kale nno singa lubadde lwaliro 12 May n'abeera nga addamu okubanga alayira bwatyo wabula ate nga talayira kubanga alayira ku lw'ekyaddondo lwokka wabula nga alayira ku lw'eggwanga lyattu Uganda lwonna mbikwetegedde osobola okubanga ate munnange kubyekkanya wenjogerera mu kaseera kaneeno General Museveni ate munnange naye amaze okubanga ayisa ebirayiro bye ate munaawe okola oath of allegiance abangi gye bayise bwe batyo naddala ate munnange bannakibiina ekya National Resistance Movement bikwetikidde osobola okubanga ate munnange obiraba wabula ate nga beetegezaako nti biwoobe n'amaziga ku ludda luno olw'ekibiina ekya National Unity Platform bangi babaddengawo n'enteekateeka ez'enjawulo era nga bategeeza nti balinawo omukolo ogaggadde ogenda okubanga guyimirirawo mu nnaku z'omwezi no zennyini 12 May General Museveni agenda kuba alayira eri nga nabo balinawo enteekateeka ez'enjawulo wabula ate akasiriikiriro akali ku ludda lw'eno ansobola kugamba ate munnange byo byewunyisa byo binakuwaza osobola okugamba ate munnange mukulembeze ow'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda yandibanga ate munnange yatunudde ekaganga okusinziira ku mbeera ey'akasiriikiriro embeera ey'ebiwube etambulira mu ggwanga lyattu Uganda wabula nga ate abo bannaffe ab'ekibiina ekya National Resistance Movement bali mu kusagambiza nga bw'ogenda okubanga ensonga zino oziraba nzikiriza wakati mu kubanga sinaba kubanga nkugirawo ku General Museveni ate munnange nkujjukize ku byatuukawo nnaku z'omwezi oba mu mwaka gwa 2016 General Besigye Kano Kiza Besigye yavaayo mu mbeera y'emu ate munnange n'abeera nga alayira okusinziira ku buwanguzi bwe yalabanga ate munnange bw'atambulira ku kibiina kye ekya DFC n'abeera nga ate munnange ategeeza nti nedda obuwanguzi buli ku sayidi z'eno era n'abeera nga yeerayiza mu ngeri emuko oba endala abangi bagamba ate munnange yali treason oba yali mu nsi ye olukwe wabula ate byonna ebimutambulirako mu kaseera kano ansobola kugamba nti naye era ali mu mbuzi ekogga General Museveni ate munnange ye alayidde wabula ate nga ne Bobiwine'S gwosobola okugamba nti abangi gwe badde basongamu olunwe mu kaseera kaneno osobola okugamba nti ali bwe lw'eggwanga kale nno oyo yekka ali mu ggwanga lyattu Uganda alayidde ye General Museveni mu ngeri emuko oba endala kansuka nkugirawo ku katambi kano wekkaanya oba weetegereze biki ebyatuukawo nga Kano Kiza Besigye nga ate munnange akutte ekitabo ekitukuvu wamu ne constitution y'eggwanga lyattu Uganda ate munnange ng'alayira okuba nga akuba eggwanga lyattu Uganda ng'omukulembeze aliko oba yaliko mu kaseera ku wakati mu kuba nti ate yawewayo obweyamu bwe n'okulayira mu ngeri emuko oba endala. I, Kiza Besigye Kifefe, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully
exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. My lords, the religious leaders who are here, the leaders of FDC from Buganda government, and all of you ladies and gentlemen in your various distinguished capacities. What is happening today is not an ordinary swearing in ceremony. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kumala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo bya Jino Amerikano Kiza Besigye abe yatuusa ate munanga wakati mu kuba nti yalayira era n'ategeeza nti ensonga zibayingirira mu kaseera ako ate zaali za kusaga okusinziira ku mbeera zonna ezaalinga zitambulira ku ludda lw'eno, era ng'abawagizi nabo abamali ku lusegere bamutegeeza nti nedda obuwagizi obuwanguzi bonna buli ku saidi yo. Akale no yavaawo n'abeera ng'ate munange ayisa ekigambo kye wakati mu kuba nti bannaddiini baaliwo era n'asobola okuba ng'ate munange alayira mu ngeri emuko oba endala. Kale nno ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'enjawulo baavuddeyo ne bagamba nti bensonga azitambuze mu mbeera bwetyo oba ate munange naye alayire mu mbeera bwetyo, wabula ate nsobola okugamba nti response ye akuba bino byonna ebituusewo mu ngala Uganda tannaba kuba nga ate munange avaayo anaasobola okuba nga agituusa. Ogenda kunzikiriza agugireko ate munange kujeno Museveni avuddeyo anabeera nga atuusa ebirayiro bye eri eggwanga lya Uganda ne bannansi bonna nga bategeeza ate munange agenda kuba ate munange abakulembera bulungi nnyo ekisanja 2026-231. Byonna ebitambudde ku saidi z'eno nsobola okugamba ate munange ye mukulembeze omupya mu kaseera kaneno okusinziira ate munange tewali nsaga yonna yatambudde oba nga waliwo awakanya kino kyonna ekigenda maaso mu kaseera kaneno. Nzikiriza mbikuwe wabula ate nga sinaba kwanga mbikuwa nyongera kuba nga nkujjukiza ababakama baffe abawoga Connected Properties bakutegeeza nti kale nno gwe wenna ayingidde Uganda empya n'omukulembeze Jino Museveni, wabula ate nga olina omusimbi gw'oyagala kuba nga oginvestinga somewhere, oyagala kuba nga ate munange ogwinvestinga ogenda okubanga okumyawo amagoba mu bbanga ettono ennyo abakwetikidde hot deals okwetoolola eggwanga lya Uganda lyonna oba ate munaawo okwetoolola ensi yonna mu districts ez'enjawulo nga tolaba ku screen ya ate nsobola kugamba ate munange hot deal ku saidi z'embaala eno bakutegeeza nti bakwetikidde gy'osobola okugamba nti prime plot etudde ku bugazi obwa eka 2 agyetaaze mu kibuga ekikulu eky'embaale osobola kuba nga obakuwonako, wabula ate anyongera kujjukiza nti ne mu districts ez'enjawulo zonna balinayo emmaali beera nga obakonako bukonye basobola okuba nga ate munange bakutegeeza ebisingawo wakati mu kuba nti bakonectinga kwa potential buyers wamu n'okukuguza emmaali eri mu bwerufu nga bagoberera amateeka agatambuzibwa ku nsonga zonna mu ggwanga lya Uganda ku buli property etundibwa mu ggwanga lya Uganda. Nzikiriza ate munange nsooka nkugirawo okulayira kwa musajja mukulu Jino Museveni akuwavuddeyo n'abeera ng'akola mu kaseera kaneeno ate munange osobola okugamba nti ab'enjawulo basagambiza wabula ate n'ab'enjawulo abali mu kutya bali mu biwoobe boyinza okuba ng'oyita abali ku ludda olwa opposition. Protect and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God.
didn't feel it. The vacuum has been filled. His Excellency the President has successfully taken the oath of allegiance and the oath of presidency. He is now signing on the respective protocols. Excellencies, invited guests, ladies and gentlemen, we now have a new president. Who will take us through the presidential term 2026-2031. Thank you, NRM cadres. Thank you, NRM leaders. Thank you, NRM mobilizers. Ensonga zino zonna nga zikyagenda maaso oba nga bw'obirabyeko omukulembeze ate munnange ye ng'alayidde ab'enjawulo ndala ate muna okuva ku ludda olwa opposition bavuddeyo ne bategeeza nti kino ekisanja omukulembeze kyalayidde mugenda kukiwulira oba ate munnange ebisobola ogamba nti kino ekisanja kuna mukyezo. Omusajja mukulu Ibrahim Ssemujjunganda avuddeyo n'abeera ng'ate munnange ategeeza ku biki ebigenda okuba nga bitambulira mu kisanja kino eno wabula ng'ate bannayuganda musaana mubeera nga mwesiba bbiri okusinziira ku bigambo bye byavuddeyo n'abeera ng'ayogera oba nga bw'ogenda okuba nga obiwulira. Nzikiriza mbere nga mbikuwa wabula ate sooka onzikirize nkugirewo ku musajja mukulu Bajjo kati n'ennyo ng'abuuza nti lwakuba nti oba singa obuwagizi buli ku sayidi ate munnange gy'osobola okugamba nti erayidde lwaki tension oba n'obunkenke butambulira mu ggwanga lyattu Uganda. So kulabika katambika nate munnange gye ankweko Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ataddewo embeera ey'okutiisatiisa bannayuganda okusinziira ku kisanja oba ate munnange expectations eziyinza okugamba nte munnange ze ziyinza okuba nga ziva mu kisanja kino omukulembeze kyeyakava okulayira mu kaseera kanene. Nzemu akabuuzo omuntu eyawangula obunkenke bwaki mu ggwanga asebo government eyina okukuuma ggwanga bujo bali terikuuma eyo omuntu eyawangula obulungi lwaki Dr. Besigye ali mu kkomera omuntu eyawangula lwaki Kyagulanyi ali bweru mbadde ngamba okulayira kwandikoze amakulu okusinziira ku nze bino byange abampuliza nze sibera mu kabampaane nze ndi mukasa am the son of the soil banzika Seta Bajjo mukono eligible elected president kibi okulayira nga banne bali mu kkomera kibi okulayira nga munna ali mu bwaŋŋangusi yandirese abantu bano babeera ebweru akikiwale mu nsi engunjufu ezirina demokrasi Kyagulanyi yantudde mu tenti ekololo Dr. Besigye yantudde mu tenti ekololo Erias Lukwago yantudde mu tenti ekololo mu nsi engunjufu singa twalina demokrasi omutuufu naye kati okwata otya bayibuli n'ogamba Solomon Lesweya tusimanyi to keep the constitution of Uganda to keep peace and order nga munna ali mu kkomera nga munna ali ku buwaŋŋangusi okwo tekuba kwerayiza Mwalimu Museveni yasindika Kyagulanyi anti kati Kyagulanyi yatya kumusiba kubanga bano abasajja baagala obuyinza ku buyinza bo tebamanya biddako nkya naye nga singa okulayira kuno kwandinyumenye nga n'opposition efuna equal justice and equal fairness okulayira kwandinyumenye kwandigeza bigambo bya musajja mukulu Bajjo ngabuuza nti ate munnange lwaki tension eriwo amuganda lyattu Uganda eri bweti ng'ate munnange omukulembeze alayidde yagamba nti obuwagizi bwa Uganda abulina. Akalero kankwate mune ku musajja mukulu Ibrahim Ssemujjunganda bw'avuddeyo n'atuusa ku ekyo bannayuganda kye bagenda okuba nga bayitamu okusinziira ku biki byavuddeyo n'abeera ng'atuusa obusaana n'obeera ng'ate munnange omwekkanya. Sessions abeerawo ku mukutu wa Uganda Fields exclusive video giliking oba gikone mu kigali esobola okuba ng'etambula weekumire ku mukutu ng'otulaba tukomawo n'amalala mangi nnyo. Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka buno bwe budde obwammwe naawe yalooto okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for internet ate ng'ereeta ssente nja kugamba nti waliwo plot eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway gwayagala okukola bizinensi nga petrol station bizinensi ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zissa nusu ku nusu kale no plot eyo toyina kubeera nga ogisukka nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda
highway era nga gwayagala okukola business nga petrol stations, business hub oba any commercial ng'eri ku highway, nga oliza okubeera nga olaba nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde? Waga Connect Properties. Bo bakola ki? Kale nno obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula. Bakonekitinga ne ba potential buyers ate kasente akatini ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ojje kurabingira ennamba zaabwe weeziri awo, kale nno obeera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri ku highway janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga Property oba Connect Properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Yes, hotidiro endala gye tulina nizo okugamba nti eri located Naluvule, nja kugamba Naluvule nizo gamba tudiringidde mu bifo bisava byokka, wabula ng'eno sijja kugamba nti plot, wabula nga nja kugamba yes wano otandikirawo okubeera nga weenogera ensimbi. Nja kugamba plot naye erimu ennyumba z'abapangisa eziri self contained era nga eri Naluvule awo oba oli mu kibuga mwennyini. Kakati gwe alina akasenteko ng'oyagala dde okubeera nga naawe ofunawo okateeka biibyo. Museveni now rules the country because of his old age with his son and wife and brother. So this is going to be the worst term in the history of Uganda. And that's what the country must brace itself for. That you have an 80-year-old man, after cheating elections, after militarizing of the politics in Uganda, tomorrow he has invited his business partners from the region, and business partners, you may want to call them heads of state. He has invited Suruhu, with whom they do business, and others from the region. So those ones you will see, and many other leaders with whom Museveni is doing business in the region, South Sudan, Somalia, Equatorial Guinea. So these are the fellows who will be coming to witness his swearing in. So we want to ask Ugandans to brace themselves for this term that is going to be the worst in our history. We have our leaders who are still in prison. The founding president of our struggle, Dr. Kizza Besigye, is in prison. He has spent there now 541 days, together with his AD Haji Obedi Lutale. Our secretary for foreign affairs, Samuel Makoha, is in prison, and a score of other leaders and supporters of other political parties. Just before his swearing in, what ordinarily should have been a cascade, a normal way of organizing functions, Museveni brought the Protection of Sovereignty Bill, which, if you read the purpose and intent, it is actually the protection of the Museveni family in power. It has nothing to do with the sovereignty of Uganda. And that's why it is his son swearing and his father. So that was the cascade for you to know what is going to unfold in this term of office. That even before, just had the 2 weeks to swearing in, the man was in a hurry to enact a law to protect himself in power under the guise of protection of Uganda's sovereignty. So we, as PFF here, we are coordinating with other colleagues in other parties. We think this is the time for the country to raise up. Otherwise, you're going to have an 80-year-old man tired, extremely tired, maybe sleeping in the State House in Tebe or Nakasero, and then his son, like it has happened in all the jurisdictions of dictatorship, whether it was Bakiri Muruzi, whether it was Kamuzu Banda, Husni Mubaraka, Gaddafi, Mugabe, they are all ruling from through members of their family. You saw Grace Mugabe in Zimbabwe. You saw Gaddafi's son. Bashir was preparing for the same. So that's what we need to be preparing for. The militarization of our lives, and poverty, poor education,
poor road network. So that's what's going to define Museveni's next 5 years.